Hola, ACCR Saban, he estado pensando mucho últimamente. Cuando llegas a mi edad, pasas mucho tiempo en tu propia cabeza, rebobinando la cinta de tu vida. Y cuanto menos le rebobino, menos veo las mismas locuras repetirse, una y otra vez, como una mala película. Hoy no quiero darles una lección de finanzas. Dios me liber, quiero contarles una historia. Mi historia, y a través de ella, quizzes solo quizzes, pueden evitar algunos de los desastres que veo venir en el horizonte. Déjenme decirles algo que me revuelve el estómago. He estado leyendo los periódicos, mirando los denmaros que salen de Washington. Y veo una estadística que me quita el sueño. Dice que el 61 de nuestros compatriotas, gente trabajadora, gente decente, vive al día, esperando el próximo cheque para pagar las facturas. El 61% no tienen un colchón, no tienen ahorros. Tiene una haver, del cocho a una factura. Mundicator por ti principio. Y saben que es lo peor. Que mientras y tiene ese cuarta floja. Hey un ejército de tipos bien vestidos en Wall Street. Los llamados asesores financieros. Que es sugeron, aludo la mentira, más grande y destructiva, jamais contada, en el mundo de las finanzas. Quieren saber suer, esa mentira. Es una palabra que suena inteligente, una palabra que les hace sentir seguros mientras les roban el futuro. Diversificación ya ni río cada vez que la oigo. Les dicen que tienen que repartir su dinero en docenas, a veces cientos de pequeños trozos. Un poquito en este fondo de tecnología, otro poquito en aquel de mercados emergentes, un pellizco en bonos corporativos. El resultado, un desastre garantizado, un rendimiento mediocre, comido vivo por las comisiones que los deja exactamente donde empezaron. Asustados y sin un centavo. Es una conspiración, no de malicia sino de estupidez y incentivos perversos. El César gana dinero cada vez cuando vez. Compran o venden, no cuando ustedes hacen ricos. Su ignorancia es la fuente de sus ingresos. Recuerdo mis primeros días, all por los años 50. Acababa de salir del ejército. Me gradué en Harvard. Y creía que lo sabía todo. Mi primer mentor, aunque nunca lo conocí en persona, fue Ben Graham, un hombre brillante. Su libro, El inversor inteligente, era mi Biblia. Ben había vivido la Gran Depresión. Vio a la gente saltar por las ventanas en 1929. Y hizo lo marxi de por vida. Desarrolló un sistema para comprar acciones como si fueran puros, a medio fumar, que otras, en la cala. Los compras por una colada gratis. Los tiras y buscas el siguiente. Comprar duros a cuatro pesitas. Basi vamos empresas que valinos. En bolsa que el efectivo Q10. En el banco función de ganamos. Dinero pero. Saben quiti. Era un trabajo agotador y en el fondo. No era la mejor manera. No te haces verdaderamente rico comprando basura. Por muy barata que sea. La epifana. Alega poco. A poco. Warren Saiti. Y si Warren y yo empezamos a hablar. Al principio sentí el tambi, en era un
Distipulo, devoto de gram, pero yo le dije. Warren, esto está bien para empezar, pero es como pescar, pececitos con una red picuaya, porque no buscar las grandes balenas, fue entonces cuando empezamos a evolucionar. Dejemos de buscar negocios mediocres a precios maravillosos, y empezamos a buscar negocios maravillosos a precios justos. Y equatui es donde la de la diversificación cesi a pedazos. Un negocio verdaderamente maravilloso es increíblemente raro. Quizzes encuenters, uno o dos en toda, una detida de biscuita. Entonces, si tienes la suerte de encontrar una joya safety core, persona en su sano juicio pondera, solo una pique, aparte de su fortuna, en ella para luego I comprar 99 pedazos de basura. Es una locura. Es como si tienes la capacidad de casarte con la persona, importa el mundo y decides, bueno, mi casar con ella, pero solo los lunes. El resto de la semana lo pasar, con otras 6 personas mediocres, para diversificar mi vida amorosa, ven lo absurdo QES. Permítanme contarles una historia que lo cambie todo para nosotros. Sí, es Candies, era 1972. La compañía estaba a la venta por 25 millones de dólares. Era un negocio de bombons. En California, un negocio simple, aburrido para los genios de Wall Street. No tiene patentes tecnológicas. No eBay a revolucionar el mundo. Pero tiene algo mucho más valioso, una marca que la gente amaba y en la que confiaba. La gente entraba esas tiendas y sent una alegre, a nostálgica. Durante las negociaciones, el vendedor nos piti 30 melones, y nosotros, como buenos discípulos de gram, casi nos levantamos de la mesa por esos 5 melones de diferencia. Casi como el error de nuestras vidas. Al final pagamos los 25 melones y corti pasti. Si se converti en nuestra mancuina de aprendizaje. Descubrimos que podemos saber los precios un ten cada ao, y a la gente no le importaba, según comprando. No les importaba. Pork, no estaban comprando chocolate, estaban comprando un regalo para un ser querido, un capricho, un recuerdo. El poder de una marca querida en la mente del consumidor era un foso, un castillo inexpugnable. Ese piqueo, negocio de bombons, nos ha generado empires de 2,000 melones de dólares en beneficios desde entonces, y todo con una inversión inicial mínima. Nos enseñamos que cualquier escuela de negocios, nos enseña que cuando encuentras un negocio así no, lo diversificas. Te aferras hacia el con UAS y dientes. Apuestas fuerte. Ahora, comparan eso con lo que les ofrecen los asesores. Un fondo mutuo con 500 acciones. Ustedes creen que el gestor de ese fondo conoce en profundidad esas 500 empresas. Por supuesto que no, con suerte, conoce bien unas pocas. Las demás están para aparentar, para poder poner la etiqueta de diversificado, es un juego de apariencias. Y esto me lleva a lo que veo venir. Estoy mirando los dedos. Y la cosa no pinta bien. Veo la duda de las tarjetas de seguridad disparada. A binais de un billion de dólares.
UN Bill N. Eso significa que la gente está sando el cri dito para comprar la leche y el pan. Eso es una cese de desesperación. Vio la inflación que anque los políticos digan que está controlada. La gente en la cual siente simo su poder. De compra se evapora. Veo si simo la inteligencia artificial. Que promete un futuro brillante. Estoy creando una nueva clase de trabajadores, de encargo, sin seguridad, sin beneficios, viviendo de una tarea, a lo siguiente. El tejido de la clase media, se está deshaciendo. Si un escenario como el de 2026 llegara, con una combinación de inflación persistente, impagos de deuda y una crisis de confianza. ¿Qué creen que pasar con esos portafolios diversificados? Se hundirán todos a la vez. Porque en P20, real, todas las correlaciones, se van a todo KZE. La diversificación se convierte en lo que yo llamo diversificación. Te aseguras de que, sin importar lo que pagues, vas a perder dinero en todas partes. Y es como tener un equipo de fútbol donde todos los jugadores son mediocres. No importa si somos los combines, seguirás perdiendo el partido. Lo que yo aprendí, amigos, es que la verdadera seguridad no viene de repartir el riesgo, sino de entenderlo. Y solo puedes entenderlo si te concentras. Si dedicas tu tiempo y tu energía a conocer a fondo un puedo de negocios excepcionales dirigidos por gente cinegra, y los compras a un precio sensato. Y luego, y este es la parte más difícil, te sientes y esperas, por ellos quizzes dedicadas. Ignoras el ruido, las noticias, los expertos que gritan en la televisión. Te sientes sober, tu trasero y dices que esos maravillosos negocios hagan su trabajo, y es la cosa importante y, a la vez, la más rentable que puedes hacer. Saben. Después de decir todo eso, me imagino lo que algunos de usted deben estar pensando. Charlie, eso suena bien en teoría. Eres un multimillonario. Es fácil para ti hablar de hacer grandes apuestas, pero yo soy una persona normal, tengo miedo, y ese me equivoco. Es una pregunta justa. Y la respuesta nos lleva al corazón de por que la mentira de la diversificación es tan seductora. No se trata solo de finanzas. Se trata de psicología humana bipórsica. Déjenme preguntaros algo. Porque la gente compra billetes de lotería. Saben que las probabilidades son astronómicas, que es un impuesto a la estupidez. Lo compran por la pequeña chispa de esperanza, la emoción del YC Wall Street vende la diversificación de la misma manera, pero apelando a la emoción opuesta. Venden la ilusión de seguridad, pero es peor que eso. Hay dos pecados capitales que impulsan todo este circo. La envidia y el instinto de rival. Warren siempre ha dicho que no es la codicia lo que mueve el mundo, sino la envidia, y tiene toda la razón. Ves a tu vecino, que no es menos listo que te de ganar un dinero con una acción tecnológica de la que nunca has oído hablar. La envidia te corro.
Sientes quiti et estais cuidando ateres. Entonces llamas a tú, a Caesar y la dices. Necesito entrar, en eso. El asesor, Cayo trabajo es mantenerte contento para seguir, cobrando sus comisiones. Te dice, claro pondremos, unto de tu cartera, a como parte de una estrategia diversificada. Y así acaba siendo du un pedacito de algo que no entiendes, comprado en el peor momento posible, solo para calmar tu envidia. Y es una receta para el desastre. Recuerdo claramente la bulla de los Punocom, a finales de los 90, fue una auténtica locura, una manía colectiva. Empresas que no tienen beneficios, ni ingresos, ni un plan de negocio coherente, salían a bolsa y sus acciones se multiplicaban por 10. ENDI. Era una fiesta, y todo el mundo estaba invitado. Todos se estaban haciendo ricos. En el papel, en Berkshire, nos sentimos, y miramos el espectáculo desde la barrera. La gente nos llamaba dinosaurios. No entienden la nueva economía de econom. Ortidian analistas, periodistas, supuestos gurús. Todos nos decían, que estudian, que estibamos. Nos presionaban para que diversificamos y compramos esas acciones. Y saben lo que hicimos. Nada, absolutamente nada. Por quitui. Porque no podemos entender, si simo una empresa que perdía cientos de millones de dólares, podía valer menos que todas las aerolíneas del mundo. No pasaba nuestra prueba de sentido común. Para que una de esas cadenas. Depende y cuando algo parece una estafa. Normalmente lo es fue doloroso ver a otros enriquecerse temporalmente. La envidia es una fuerza poderosa. Pro la disciplina y la racionalidad son túnico escudo cuando la burbuja, estali en el 2000, fue una carnicera. Fortunas enteras desaparecieron de la noche la mañana. Y nosotros bueno. Nosotros no perdemos ni un centavo en esa basura. Dijeco, tenemos un montón de dinero en efectivo listo para comprar los negocios maravillosos que la gente vende y un sup nico a precios de ganga. Esto me lleva a una idea fundamental. Quizzes layman sis, importante que puedo compartir con ustedes para evitar arrastrado por el riba. No necesitas ser un genio. Lo que necesitas es lo que yo llamo una red de modelos mentales. Imagine su mente como una caja de herramientas. Si solo tienes un martillo, todos los problemas te parecen un clavo. Si tu único modelo mental es el que te encierran en la clase de finanzas, solo verás el mundo a través de ratios y hojas de cálculo. Pero eso es una visión terriblemente limitada de la realidad. Necesitas una red. Necesitas los grandes modelos de todas las disciplinas. Importancia psica, biología, psicología, historia, filosofía. Por ejemplo de la física, tomas la idea de un punto de ruptura. El momento en que un sistema bajo estrés se colapsa de repente. De la biología, tomas la idea de la evolución y la extinción, que es exactamente lo que les pasa a las empresas en un mercado capitalista. De la psicología o la psicología es la emisión. Importante. Aprende sobre todos los sesgos que nublan nuestro juicio. El sesgo de confirmación, donde solo buscas información que apoye
tus creencias. El sesgo de autoridad, que te hace creer ciegamente. En los expertos y, por supuesto, el sesgo de incentivo, nunca, jamás, subestiman, el poder de los incentivos. Si un asesor financiero cobra por transacción, QI creen que va a recomendar transacciones. Como dice el refrán de quien es el pan que como. Su canción es la que toco. Construir esta red no es fácil. Require una vida de lectura voraz y pensamiento. Si radico, mis hijos si orin de mundi, dicen que soy un libro con un par de piernas. No conozco a ninguna persona sabia en campo que no li constantemente. Pero el esfuerzo vale la pena, por cuando tienes esta red de modelos, puedes ver el mundo como realmente es. Puedes ver los patrons que otros no ven. Puedes identificar la basura de Wall Street, a kilómetros de distancia, y tienes la fortaleza intelectual para decir, no incluso cuando todo el mundo, a tu alrededor, grita sin hablemos de coca. Cola, en 1988, el mercado es estrelú, el lunes negro, p finico total, la gente vendía, todo, sin importar, la calidad, en casos. Nosotros empezamos a comprar acciones de cola como si no hubiera un mañana. Era una empresa tecnológica de moda. Era una empresa que vendía agua azucarada. Pero, que negocio, una marca conocida, en cada rincón del planeta, un sistema de distribución, que era una maravilla de logística. Un producto simple que la gente consumía una y otra vez casi por reflejo. En medio del pizarnico, compramos una gran parte de la empresa. La gente piensa que estábamos locos. Comprar acción un crash. Sepsi porque el negocio no había el valor intrínseco de cola era el mismo. El viernes, antes del crash, que el martes, después. Lo cínico que había era el precio, impulsado por el miedo del rebaño. Esa cínica decisión, esa apuesta concentrada en un negocio maravilloso que entendemos perfectamente. Nos ha generado miles y miles de melones. Ahora pensamos en el futuro, pensamos en ese escenario de 2026. Veo una fragilidad en el sistema que me recuerda a los días previos a 2008. Todo el mundo ESDD interconectado. Los bancos están jugando con instrumentos financieros tan complejos que ni ellos mismos los entienden. Saben lo que pasa cuando combinas complejidad, apalancamiento y codicia, obtienes un cóctel explosivo. La gente me pregunta sobre el riesgo de que los bancos congelen las cuentas. Y yo les digo, no es un riesgo. Es una certeza si las condiciones. Si un gran banco cal, efecto, dominante puede ser instantáneo. El gobierno intervendrá, por supuesto, pero en ese intermedio. El PFI Nico puede hacer que tu acceso a tu propio dinero si, digamos, temporalmente restringido. Creen que su cartera diversificada de fondos los proteger de eso es una fantasía. En una crisis sistémica, la sónica protege. En real es reducio, sin dudas, de negocios resilientes que venden
cosas que la gente necesita, lueva o trun. La verdadera lección aquí es sobre el temperamento. Invertir convencido, no es una cuestión de coeficiente intelectual. Conozco a gente brillantísima que es un desastre invirtiendo, porque no pueden controlar sus emociones. Tienes que tener este extraídas, combinación de paciencia de santo y la agresividad de un depredador. Tienes que ser capaz de pasar a sin hacer nada, acumulando efectivo, mientras ves a otros volvers locos en la fiesta. Y luego cuando el pipinico se desata y la sangre corre por las calles. Tienes que tener las agallas de salir a comprar con cubos. No con un dedo. La merced de la gente este programada para hacer exactamente lo contrario. Compran en la euforia y venden el piscinico y es por eso que la mayor de la gente no gana dinero en el mercado de valores. Muy bien hemos hablado de la mentira, de la diversificación y de la psicología o de masas que le alimenta. Ahora quiero hablaros de lo que realmente importa. Decidimos se preparan, no para ganar un concurso de popularidad uncictel, sino para sobrevivir y prosperar, cuando la tormenta golpe de verdad, porque va golpear. No sé si ser si en 2026 mañana o dentro de 5 años, pero la historia es cíclica. Las estupidez humanas siempre encuentra nuevas formas de inflar una burbuja y luego explotarla. Quiero volver a esos datos que mencioné al principio. El 61 de la gente viviendo al detida de una duda de consumo monstruosa. Una clase media que se desvanece. Esto no es solo una estadística económica, es una bomba de relojera social. Cuando la economía se tambalea, cuando la inflación devora los ahorros y los trabajos, se vuelven precarios por culpa de esta nueva ola de inteligencia artificial y automatización. El tejido social se desgarra, y cuando eso pasa, las reglas del juego cambian. La política se vuelve populista. Los impuestos suben. La regulación se vuelve asfixiante. Y en ese entorno, tener tu dinero esparcido un centenar de inversiones mediocres no te salvar. De hecho, te convertirá un blanco fácil. Entonces, ¿qué hacemos? Si hemos se prepara uno para un mundo donde de papel se divorcia constantemente y la estabilidad es un recuerdo lejano. La respuesta no está en Wall Street. Este en lo que yo llamo invertir en ti mismo, y en lo tangible primero, hablamos de esa red de modelos mentales de la que les habla. No es solo para elegir acciones. Es para navegar la vida. Y un mundo donde la inteligencia artificial puede escribir poemas y programar software. Cultivar. Te queda. Tuesday juicio. Tuesday capacidad para sintetizar. Información de múltiples campos y tomar decisions. Sabias en situaciones de incertidumbre. Eso es algo que ninguna máquina puede hacer todavía. Convierte en una máquina de aprendizaje. Li historia, li biografías. Encendecimo los grandes líderes. Y pensadores navegaron sus propias crisis. Porque la historia no se repite, pero rima. Si entiende sisimo la gente reacciona durante la inflación de Weimar. O la Gran Depresión. Tendrás una ventaja gigantesca sobre el 99 de la población que cree que esta vez es diferente. Spoiler. Nunca es diferente. Segundo.
La simplicidad es la máxima, sophistication ne mi vida y mis, inversiones son increíblemente simples. No uso apalancamiento, no pido dinero prestado para invertir. Nunca he visto a demasiada gente inteligente arruinarse por hacerse rica o rápido usando dinero prestado. On una crisis como la que podrá venir en 2026, el apalancamiento es la soga que te ahorca. Si no tienes duda, nadie puede obligarte a vender aumentar momento. Tienes lo que los británicos llaman staying power poder de permanencia, puedes aguantar la tormenta. Si tienes dudas, eres un esclavo de tus readers. Y en una crisis, los acreedores no te han piedad. Tercero, concentrate en la calidad y el valor real. Olvida las modas, las criptomonedas, los NFTs, toda esa espuma especulativa. Busca activos que produzcan algo real. Una granja bien gestionada. Un edificio de apartamentos en una buena zona. Acciones de una empresa que fabrica productos esenciales que tenga una ventaja competitiva duradera, un foso y que esté dirigida por gente honesta. Si encuentras algo así compralo y no lo sueltes. No te preocupes por las fluctuaciones diarias del precio. Si eres dudio de una granja productiva, te importa si el vecino te grita cada de tu se, junto cree que vale tu tierra. Number solo, te importa la cosecha. Piensa como un ducio, no como un especulador. Recuerdo una piqui, empresa de periódicos locales que compramos, destacadas, el Daily Journal. Era un negocio aburrido, legal, burocrático, nadie hablaba de talons fiestas, pero tenía un monopolio en su nico, generaba efectivo ello, tras ello, no diversificamos. Nos quedamos con fin, y cuando llegue la era digital, en lugar de amor, usamos ese flujo de caja para adaptarnos y comprar software para tribunales. Ese transform, si hubiéramos seguido el consejo convencional, habremos vendido ese negocio moribundo a TOS para comprar, no setietizaciones de AOL Yahoo, y miren detiende, estien esas ahora. La paciencia y la concentración en el valor real siempre, ganan a largo plazo. Quiero dejaros con una reflexión final. Una de las cosas más tristes que veo es como la gente desperdicia su vida persiguiendo el dinero, por el dinero mismo. El dinero es importante da libertad, pero no es el fin, es un medio. La verdadera riqueza es una vida bien vivida, llena de relaciones significativas y trabajo con propósito. He tenido la suerte trabajar con mi major amigo Warren durante más de medio siglo. Nos hemos rido hasta lor. Hemos aprendido juntos. Hemos cometido errores y los hemos corregido. Esa es la verdadera inversión concentrada. Invertir en las personas correctas. Rodate gente QC major QTT gente sica, inteligente, trabajadora, y senti mismo ese tipo de persona para los demás la confianza es el activo, más valioso que existe. Y un mundo que se vuelve, cada vez más nico y transactional, ser una persona de palabra, alguien en quien se puede confiar ciegamente. Es una ventaja competitiva, insuperable. Es el foso definitivo. Si llega es 2026 oscuro, con sus crisis bancarias,
y su cause, social, aquelas que tengan una mente clara, sin dudas duios deactivos. Reals y rodados de duda, red de gana red de confianza. No solo sobreviven, serán los que reconstruyen. Serán los que encuentran las oportunidades entre los escombros. Porque mientras los diversificados corren como palos sin cabeza, tratando de salvar sus migajas, de estar sentado tranquilo, listo para actuar con decisión. As a Q por favor, echaganme un favor. Apaguen la televisión dejen de mirar las cotizaciones cada 5 minutos. Despiden a ese asesor financiero que les cobra por no hacer nada. Tomen el control. Eduquen su mente. Simplifiquen su vida y cuando encuentren esa oportunidad rara, esa apuesta maravillosa que tiene sentido en sus tripas y en su cerebro. Vayan con todo. No miren a tirar la vida, es larga si sabes, si voy usarla, y es demasiado corta para, vívela con miedo y mediocridad. He tenido una buena carrera. He cometido mis errores, Dios sabe que staiti. Pero al final del día, dorm tranquilo porque sabe lo que tiene y porque lo tiene. Espero que ustedes pueden decir lo mismo, algún día. Ahora, si me disculpen, tengo un libro que terminar. Y recuerden, no shanas dipidos, es menis difícil de lo que parece.